Pre-Game Talk. Wir wollen auch heute wieder mit euch gemeinsam auf das bevorstehende Spieltagswochenende, das Weihnachtswochenende vorausblicken. Es warten spannende Spiele hier in der Helios Arena. Morgen am Freitag geht es gegen Red Bull München und dann am Montag, am zweiten Weihnachtsfeiertag, sind die Nürnberg Ice Tigers letztmalig in einem Hauptrundenspiel mit Legende, Ikone Patrick Reimer hier in Schwenningen zu Gast. Und mit wem schauen wir heute voraus? Natürlich mit unserem Co-Trainer, mit unserem Assistenzcoach Ryan Marsh. Ryan, welcome to the show. Thanks for having me. Pleasure, our side. So just let's start it all off. It's Christmas, just around the corner. Is there anything, any childhood memory you just connect with hockey and Christmas probably? Well, Christmas was always one of my favorite holidays, if not the favorite holiday. It was a big thing, a big holiday in my family. We like to get together as a family, as a big group of family, and do lots of visiting. And I have some great memories of Christmas, you know, from my younger years. One in particular would be in Canada, the day after Christmas is referred to as Boxing Day, the 26th of December, and it's a holiday as well. And so after a great Christmas day, then Boxing Day was always a 3-on-3 tournament at our outdoor rink that we had growing up at our house. And it was not just family, but friends from the area would all come, and we would kind of create teams as people showed up and play a 3-on-3 tournament on the outdoor rink, and that's one of my favorite memories of Christmas when I think back to my younger years. Ich habe ihn gefragt, was sind so die schönsten Kindheitserinnerungen, die er an Weihnachten hat, und er hat natürlich auch gleich den Bezug zum Eishockey herstellen können. Es war so, dass sie, ja, früher als er noch klein war, immer eine Freiluft-Eisfläche hinterm Haus hatten, und da kamen dann viele Familie, viele Freunde aus der ganzen Region zusammen, und dann haben sie immer ein 3-gegen-3 Turnier gespielt, was natürlich für ihn auch sehr, sehr schön war, gerade mit dem Bezug zum Eishockey. Und grundsätzlich hat er gesagt, dass Weihnachten für ihn schon auch ein Stück weit die schönsten Ferien waren, an die er sich immer erinnern kann, weil einfach, ja, er als Familienmensch das auch immer geliebt hat, die Zeit zusammen zu verbringen und natürlich gerade auch mit der tollen Möglichkeit hinter dem Haus dann so eine Veranstaltung durchführen zu können, umso besser. Ryan, now you're coaching the Wild Wings in a hot part of the season. How do you try to balance it up, enjoying the time with the family, just losing the focus, but then refocus on your job, and that's winning important hockey games in the next couple of days? Yeah, that's well said by you. It's a balance this time of year, playing basically right through the Christmas holiday. You know, there's definitely pros and cons, because, like you said, the term balance is very important. I think it's an exciting time, based on there's more family available to come and watch the games or be available to watch the games. There's family of, you know, of a lot of the players that are coming in and are going to be, you know, at these games. So there's an excitement in the air. It's always fun to play in front of family and in front of big crowds. So there's an excitement there, but you know, finding that balance, you want to put in some real good family time right now. You know, it's Christmas, and be able to focus on your family and put in some good family time, but at the same time keeping, you know, a focus on playing some really good hockey, which we've done, you know, over these last number of games. So I'm excited. I'm excited going in to these next few games, and you know, it's a matter of us just you know, staying, you know, like you said, balanced and disciplined, and focusing on playing some really good hockey here going into the break. Die Frage natürlich, die auf der Hand liegt, im Eishockey ist es so, dass du Familie und auch den Sport jetzt gerade in dieser besonderen Zeit unter einen Hut bringen musst. Und er hat gesagt, ja, dass es darauf ankommt, eben genau diese Balance hinzubekommen, sich auf den Job, auf das Eishockey zu fokussieren und zu konzentrieren, aber auf der anderen Seite eben auch die Momente zuzulassen, die mit der Familie jetzt eben besonders sind, und auch
ja, die schönen Dinge mitzunehmen, vor vollen Hallen zu spielen. Hier auch ein kleiner Hinweis, morgen sind nur noch wenige Resttickets zu haben gegen Red Bull München, also falls ihr noch kein Ticket habt, schaut im Online-Ticket-Shop vorbei. Zurück zur Antwort von Ryan, er hat gesagt, es ist immer schön, noch mehr bekannte Gesichter natürlich auch auf der Tribüne zu sehen, in dieser Zeit auch Eishockey zu spielen, und es kommt tatsächlich auf die Balance an, zwischen dem Fokus auf das Eishockey, aber auch mal, ja, dem Sein lassen und dem Genuss mit der Familie letztlich. Looking back, yesterday's game in Ingolstadt, it was a one-goal game, nearly the whole 60 minutes. A good effort again from your group of guys. So what do you take out of that game, looking forward to a pretty strong opponent in Munich tomorrow? Yeah, last night it was, you know, a little bit of a frustrating game, a little bit disappointing to not come out of there with at least, you know, some points. You know, something that we've taken pride in this year as a team has been good special teams, and then trying to combine that with good 5-versus-5 play. You know, last night our special teams, in particular the penalty kill, you know, that's been pretty good, was, you know, gave up the 2 in the second period there, and it just kind of tilted the game a little bit, you know, tilted the game a little bit in their favor, just enough for them to, you know, go from being behind to being in front, and we were chasing it a little bit, you know, going into the third. The effort was certainly there, and we put ourselves in position to have that 5-minute power play, and, you know, just weren't able to convert on the power play. So again, their special teams last night were just a little bit better than ours, you know, and now we move forward. We learn from that. We clean up some of those areas quickly, and we focus on being at our best against an elite team in Munich here, you know, coming up tomorrow night. Also nochmal ein kurzer Rückblick auf gestern, und er hat gesagt, es war ein Spiel, wo er mit den Special Teams nicht so zufrieden war, beziehungsweise die nicht den Unterschied für die Wild Wings machen konnten, sondern eben für den ERC Ingolstadt. Und er hat gesagt, es ist das, worauf sie schon die ganze Saison sehr viel Wert legen, eben auf gute Special Teams. Und Ryan, ja auch fürs Penalty Killing verantwortlich, hat eben gesagt, dass es nicht gelungen ist, gerade im zweiten Drittel die 2 Tore zu verhindern, die dann das Spiel eben in die Richtung der Panther, ja, gebogen haben, so ein bisschen, und dann haben sie es eben auch nicht mehr geschafft, bei dieser 5-Minuten-Strafe im letzten Drittel im Powerplay was auf die Anzeigetafel zu bringen. Aber er sagt, sie haben diese Sachen oder arbeiten diese Dinge immer relativ schnell auf, um dann eben auch morgen gegen einen, ja, elitären Gegner, hat er Red Bull München genannt, und ich glaube, das trifft es auch ziemlich gut, mit Abstand das beste Team momentan in der Penny DL, eben dann wieder die entsprechende Leistung aufs Eis zu bringen. Then we have another game on the Boxing Day, you called it, 26, against Nuremberg. Yeah. They struggle a little bit, but have a pretty experienced coach in Tom Rowe. I think the connection to area is well known so far in here. So what kind of character has the Nuremberg team? I mean, Nuremberg plays very hard. They play a very, I would, you know, use the term heavy game, where they're physical, and they funnel a ton of pucks at the net, and are very good at getting to the net. They generate a ton of offense by, you know, getting into your zone and then funneling pucks to the net, and having lots of traffic around the net. So that's going to be a real key in that particular game, is to try to keep the blue paint clean. For lack of a better term, that'll be a good one to translate into German. But that'll be a key there. And just such a really important game, you know, based on the standings and where things at. We know it's tight, but, you know, a team that we're very close in the standings with, so those points are huge points, like every game. But when you're playing a team that, you know, you're that tight with in the standings, those games are massive. Ja, Massive Games, hat er gesagt, also sehr, sehr wichtige Spiele, sehr, sehr wichtige Punkte, gerade gegen Nürnberg, gegen einen direkten Konkurrenten. Und er hat die Nürnberger so beschrieben, dass sie ein sehr, sehr intensives, auch physisch starkes Spiel oder ja eine Herangehensweise haben, und dass sie immer versuchen, viel Verkehr im Torraum zu haben, die Sicht zu nehmen für die Torhüter. Und wenn ihr euch erinnert, auch gerade an das Spiel in Nürnberg, da haben sie mit diesen, ja, Abfälschungen, mit diesen, ja, Deflections in front of the net vor dem Tor eben die Tore erzielt und dann eben auch das Spiel gewonnen. Also er sagt, es ist ein sehr, sehr interessantes und wird ein sehr, sehr intensives Spiel, bei dem es um wichtige Punkte geht, weil eben alles da auch so eng in der Tabelle da beisammen ist.
So you're working a lot with the younger guys. I see you often, if the official part of the practice is done, you're there spending some time with the young guys. You came from a development program in North America. What kind of details or work or efforts you put in with the younger guys to develop them? Is that a common plan for everybody, or do you just focus on every individual? I think there's, a little bit of a combination of both. I first and foremost, I enjoy, that part of it as, being, able to stay out at the end of practice or get out before practice with our schedule. Usually it's time after practice with some of the younger guys or potentially some guys that are working their way back into the lineup from injury. Those types of situations where we can, work on some individual things that maybe they need to improve on and get the reps that they need in some areas, whether it be their skating, their edge work, or, their shooting, or, the passing, and those are obvious skills, or even sometimes the play, the skills that, away from the puck, working on those types of skills that we can do, in a small area, are the focus. And a lot of that is individual based on, what that player needs to work on, what position they play. We're working sometimes with defensemen, sometimes we're working with forwards. Trying to find that balance there. But there's also some team things that, that they all can work on in some areas. And then the other part of it, the element of getting a little bit of conditioning in. If you aren't maybe playing as many minutes as some of the other guys, trying to keep your conditioning up with a little bit of an extra skate, but combining that with, some actual hockey work on the ice and not just strictly just skating. Also die Frage war an Ryan, er arbeitet immer relativ intensiv auch noch oder auch lange nach dem offiziellen Teil des Trainings mit den jüngeren Spielern, und da war meine Frage an ihn, ob es eher dann individuelle Sachen sind oder ob es eben einen gemeinschaftlichen Plan für alle gibt, und er hat beschrieben, dass es eine Mischung aus beidem ist. Also es geht sowohl um die individuellen Fähigkeiten, sei es das Schießen, das Passen, auch das Skating natürlich, aber es gibt auch Dinge, die dann eben darauf abzielen, wie sich die jungen Spieler in der gesamten Gruppe oder für die gesamte Gruppe letztlich weiterentwickeln können, und es geht auch darum, die Minuten auszubalancieren, heißt auch im konditionellen Bereich, wenn die eben weniger Minuten bekommen haben, da auch nachzuarbeiten oder auch seine Aufgabe dann letztlich Spieler, die verletzt waren, wieder heranzuführen, um da eben auch die Detailarbeit umsetzen zu können. Ryan, first time you're coaching pro team, professional hockey team, no young guys in here. We have younger guys, but it's professional hockey. Anything that stands out for you so far that brought you a new perspective in your way of coaching? I mean, it's working with with men, for lack of a better term, working with men over boys, working with players that are at this stage in their career, understand what they are and what they need to do to be at their best, which is different from sometimes a player that's younger, that's a junior player that's still, maybe trying to find their strengths and weaknesses as a player, and determine their role as they're coming through a team and coming through their junior hockey years. That being said, probably what jumps out the most is that whether you're a younger player and an older player, the players are still looking for solutions to be better, to find ways to be better, and striving to be better. And so, in a way, everyone needs to be coached. We need to provide solutions, provide ideas, and with some of the older players and the more experienced players, those can be some great conversations. They can go back and forth to determine those things. But ultimately, when it's all said and done, these guys want to be coached and they want to find solutions. And on a daily basis, we're always looking to get better. Sehr interessant, die Frage natürlich. Er kommt aus einem Jugendhockey-Programm aus Kanada, hatte zum ersten Mal, dass er jetzt auch mit Erwachsenen, mit Profis arbeiten darf, und sehr, sehr viele interessante Antworten gegeben oder Inhalte auch rübergespielt. Es geht darum für ihn,
immer Lösungen zu finden. Und auch die erfahrenen Spieler wollen von ihm als Trainer Lösungen bekommen und gecoacht werden letztlich. Und darum geht es. Und das findet er sehr, sehr interessant, auch die Zusammenarbeit zwischen den Älteren und den Jüngeren. Und eben, dass auch die erfahrenen Spieler noch Interesse daran haben, von ihm oder auch von Harry letztlich Lösungen vorgegeben zu bekommen oder diese auch gemeinsam zu erarbeiten. Also sehr, sehr viel interessanter Inhalt hier gerade in der Antwort von Ryan. Last question, Ryan. It's the time of the year where a lot of people reflect how it was the last couple of months. We are midterm of a season. It's nothing set in stone, so a lot of work ahead of us. But still, is there anything you're proud of, what you achieved so far with the guys, with Harry, with the team? Anything that stands out for you at this point where you say, yeah, okay, that's something we really tried hard and we make steps in the right direction? Well, I think just generally the small increments of improvement that the team has made since the start of the year. And Harry actually commented on in a meeting today that, you know, we're a better team than we were a month ago, and a month ago we were a better team than we were previous to that. And it's a credit to the players to, you know, coming to work every day and again striving to get better, not only as individuals but collectively as a team to get better. And I think, you know, for myself and, you know, include Harry with that, we've been very happy with the increments of improvement. And I still personally think we're still just scratching the surface with this group. There's still a ton more to come. But the improvement that we've made and the ability to play some really good hockey, especially without the puck and defend, and be hard to play against. You know, we've done a really good job to this point in the year of, you know, keeping those goals against down. And that's a credit to our players, just, you know, coming, you know, to work every day and being difficult to play against, you know, and that would be, to this point in the year, like I said, still lots to go, lots of improvement. But to this point in the year, that would certainly stand out as something to be proud of right now. Ich habe ihn gefragt, was zum jetzigen Zeitpunkt in einer Phase, wo ja auch vielleicht ihr euch Gedanken macht, wie liefen die letzten Monate, so was nimmt man sich vor, auch fürs neue Jahr und so weiter, habe ich ihn gefragt, was für ihn heraussticht bisher, auf was er vielleicht besonders stolz ist. Und er hat in seiner langen Antwort am Ende gesagt, dass es, was ihn besonders stolz macht, ist, dass sie es geschafft haben, was auch das Ziel war, eine Mannschaft zu sein, die auch sich ohne Puck gut bewegt und gegen die es sehr, sehr schwierig ist zu spielen. Und das hat er gesagt, bei allem, was er im Vorfeld auch noch erwähnt hat, dass sie sich von Monat zu Monat, von Zeit zu Zeit auch weiterentwickelt haben und dass er immer noch das Gefühl hat, dass dieses Team noch sehr viel mehr zu bieten hat und dass sie immer noch an der Oberfläche so ein bisschen arbeiten und dass da noch viel mehr kommen kann. Und da ist er sich auch sicher, dass da noch viel mehr kommt, hat er gesagt. Was ihn am meisten beeindruckt ist, dass sie das geschafft haben, was sie sich vorgenommen haben, nämlich einen sehr, sehr unangenehmer im Sinne von schwierig zu bespielender Gegner zu sein, weil sie Qualitäten haben, vor allem im Spiel auch ohne die Scheibe. Ryan, thanks a lot. Yes. Long answers, a lot of content. I tried to do my best to translate it. Was not that easy, but I think it was great stuff from your side. Thanks a lot. Ich habe mich bedankt bei ihm, weil ich glaube, es war inhaltlich ein sehr, sehr interessantes und schönes Interview mit ihm. And then, it's time to say Merry Christmas. Es ist unsere letzte Ausgabe vor Weihnachten. Wir wünschen euch fröhliche Weihnachten, hoffen aber natürlich, dass wir euch morgen im Stadion gegen München und natürlich auch am Montag gegen Nürnberg wiedersehen. Yeah, no, great job here. My goal is to try to get better at German, to work on the German. Obviously, right now it's not great. I'm picking things up, but very impressed that you can grab some of this stuff and translate it in English like you do. But I appreciate the interview. It's been great, and wish you a Merry Christmas, and to everyone else out there, Merry Christmas and Happy New Year and a really good holiday season. Fröhliche Weihnachten heißt es auf Deutsch. Merry Christmas ist fröhliche Weihnachten. You're putting me on the spot right now. Come on, try it. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Perfect. Fröhliche Weihnachten. Schöner hätte es, glaube ich, keiner von uns sagen können. Fröhliche Weihnachten. Wir sehen uns auch im neuen Jahr, beziehungsweise eventuell noch vor dem Spiel in Frankfurt. Danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal.